ladies and gentlemen, today we have a press conference. We organized it very quickly, so you're lucky to be invited and to be here. We are. Thank you very much. Thank you. Спасибо. Hello everywhere. Ну, перед вами практически живые Beatles. У вас есть уникальная возможность задать какие-то вопросы. Действительно, я сам вырос на этой музыке, для меня это не понаслышке, я знаю, что такое битломания, 60-е годы. Я уже тогда по стол бегал пешком и слушал Girls и Yesterday. So, ladies and gentlemen, as you can see, the Beatles itself. For me, I was growing up on the Beatles songs when I was going like as a child under the table. So, welcome. Welcome, and any question, because it's not each day you can sit on this press conference. Kurnikov from Fashion Concert. My question is, did you meet any difficulties before to organize this concert, before coming here, and somehow maybe political situation somehow did it involved in that preparation to that concert or not? Not that we know anything of that. Политически никаких не было трудностей, мы не сталкивались. Music's bigger than politics. Потому что музыка, она больше, чем политика. Было ли вам вживаться в ваши образы, собственно говоря, ваших кумиров? И как вы считаете, что нынешнее поколение начала 21 века связывает с творчеством Битлз? И как вы себе представляете идеальных поклонников? По очереди, хороший вопрос, но по очереди, а то они сразу, они первые уже забыли. Давай первый опять. Я запомнил. Запомнил. So, how it was easy or difficult to be in this image of Beatles for you in particular, and how do you think a new generation listen of that songs right now? For us to look like the Beatles costs a lot of money because wigs are expensive. Но прежде всего, быть в образе Beatles это требует много вложений финансов, потому что это недешево. And for young children to enjoy the Beatles is very easy because the music is so brilliant. И для молодого поколения, для молодых ребят это очень легко. Им очень нравится слушать Beatles, потому что их песни простые и открытые. There are obviously, they're very recognisable, so there are certain technical difficulties in trying to imitate them successfully, so that's an ongoing work in progress. Ну, в принципе, не так легко, потому что образы, которых мы представлены, они очень узнаваемые, поэтому всякий раз мы продолжаем расти и быть больше и больше похожими на них. Ну, сталкиваюсь с трудностями в этом направлении, потому что очень узнаваемые. Мы знаем, что у самих Битлз было достаточно много забавных моментов с их поклонницей. Вот, поэтому вопрос о женщине. Хочу спросить, были ли у вас какие-нибудь конфузы, забавные истории с поклонницей? Во время, после концерта, во время концерта. My question is, did you have any interesting stories? As we know, young girls, women were like Beatles guys, before. So, can you tell me some funny stories, or do you have a similar funny situations, maybe with fans, girls, after the concert? Well, I don't think we've had anything similar to the Beatles. Такого же, как у Beatles, не было похожего. No, they was incredibly well liked by the girls. Конечно, они были очень хорошо оккупированы, окружены девушками. So we don't have any really interesting stories. Only the fact that the girls that like us, there's only a few of them. Поэтому у нас таких историй, конечно, нет. Те девушкам, которым мы нравимся, может быть, немножко совсем.
The girls that like us are the same girls that like the Beatles, but old. Что девушки, которым нравимся мы, это те самые девушки, которым нравился Битлз, они уже в возрасте. Не девушки, а бабушки уже. Ну-ка, я задам вопрос. Вообще, Битлз, ну, были какие-то у них непростые отношения внутри группы, и конфликтные какие-то, и друг друга ревновали и к музыке и так далее. Вы настолько вжились в образ, что у вас тоже есть конфликты между собой, или не настолько глубоко? My question is how deeply you're in the image of Beatles. So in a group of Beatles, we have some conflicts between each other. So do you have the same kind of problem in your group or not? I hate Steve. Я ненавижу Стива. I love it though. Я живу с ним, что сделать. We like to do what the Beatles did, but with a twist. So instead, I'm suing them. Мы так же, как и Beatles, мы это делаем как, осуждать, да, мы меняем все ролями. Давайте, ребятки, еще вопрос. У меня вопрос. Есть ли любимая песня каждого какая-то из Beatles? Can you name your famous song from the Beatles? Favorite song? That's a tough one. It'll change from day to day. The song thing, well, it changes from that. There's so many good songs. One day it's много столько хороших песен, поэтому сегодня одна хорошая, любимая, потом другая. one day it's Sgt. Pepper, the next day it's Please Please Me. Песни разные меняются. It's a nightmare to choose. It's a tough one. It's a tough one. Кошмар. Oh, песни. Getting Better is my favourite at the minute. They feature very heavily on this one. Это вот в данную минуту песни, которые моя любимая. Favorite song? Oh, favorite song? Yeah. Favorite song? Oh, любимая песня. Take It to Ride. Take It to Ride. My favourite song is I'm the Walrus, and here in Moscow, we play it with a full orchestra, which the Beatles never got to do live. Здесь моя любимая песня, которую мы будем играть вместе с оркестром, что раньше такого никогда не было. Name of your song? I'm the Walrus. I'm the Walrus. Это вот песня, которая моя любимая. Here, there and everywhere. Everywhere. Да. Это название песни. Еще, ребята, завтра вы будете играть с оркестром. Хотелось бы узнать, с какими трудностями вы... завтра вы будете играть с оркестром. Tomorrow you'll play orchestra. Хотелось бы узнать, с какими трудностями вы столкнулись при, так сказать, симфонизации музыки Beatles, как, насколько я знаю, выступление будет состоять из 5 частей, да? 5 parts of the performance, right? I would like to know if it was difficult to synchronize Beatles songs or orchestra, and as I know it will be like 5 parts or something. Throughout the concert, we moved from the early Beatles with the suits and mop tops to the late Beatles as we are now. Мы начнем с раннего Beatles. 4 parts. 4 части будут на самом деле. Я думаю, да? 4. It's very good. Ну, очень хороший вопрос, да? Yes. Почему именно Beatles? Why you come up with that idea to organize the Beatles? So why Beatles and not other band? Well, first and foremost, I think I speak for all of us. Я думаю, как, для всех нас очень важно. When I say that we're all huge
fans of the Beatles. Потому что мы, прежде всего, очень большие все, ну, каждый из нас фанаты Beatles. If, you know, it's very easy to imitate a band that you absolutely adore. Поэтому очень легко имитировать ту группу, которой вы поклоняетесь. I think if you don't like the band that you're trying to portray, Потому что я думаю, если вы пытаетесь имитировать группу, которая вам не нравится, then, you know, you can't perform with passion and care то вы не about сможете performance. передать именно ту страсть музыки этой группы людям. So first and foremost, we just love the Beatles. Поэтому прежде всего, самое главное, мы любим Beatles. А если бы каждый из вас сейчас встретил своего героя, что бы вы ему сказали? If you can you imagine if you meet the Beatles itself right now, from face to face, what did you tell them? Ask. I'll just say thanks. I would tell John Lennon he's very good looking. Я бы сказал, что он очень красиво выглядит. Что бы ты сказал? Well, you know, it's a funny thing. I tend to clam up. If you can tell, do you know the word clam? Clam? I'd be very speechless, yeah, be very starstruck. Я что-нибудь такое очень умное, такое заумное сказал. And I wouldn't say anything at all. Душевный. I would leave you there. I'm not very good in these situations. Ну, здесь, it's not very good. Я бы ничего не говорил, просто. Yeah, it's a tough one. It's a hard job. Это сложная работа вообще, надо сказать, что для себя лицом к лицу. I think I too would be starstruck and start blathering on, saying a load of nonsense, and then be very embarrassed and wish I'd kept my Я mouth бы, shut. конечно, очень был бы смущен, да, и какие-то замечания, возможно, выслушал от них. Да. Вопрос про наркотики. Многие знают, что участники группы Beatles, они в разное время принимали разные наркотики, горячительные напитки и так далее. У вас были когда-то с этим проблемы или нет? Если нет, то как вам удалось вжиться тогда в образ, собственно говоря, участников группы Beatles? And some people, as we know, Beatles had some difficulties, some problems with drugs or alcohol from time to time. So do you have the same kind of difficulties yourself? And if not, how can you take that image of Beatles, how handle to be Beatles without it, for instance? Well, we don't have the same problems with drugs and the like, so no. Ну, не обязательно говорить проблемы с наркотиками. So, to take light drugs. Despite appearances. yes, yeah, we may have a resemblance to the Beatles in passing, but we certainly don't adopt their habits. Мы, конечно, имитируем Beatles, да, но мы их плохие привычки не берем на себя. Давайте, да. У меня такой вопрос. Вот вы знаете, что Beatles, собственно, каждая там, целая эпоха, и они выглядели по-разному, и там какие-то типа были разные отношения. Почему именно мы выбрали, как мне кажется, самый сложный для них период? Когда уже появилась Йоко, когда уже Леннон и Маккартни как бы совсем в других отношениях, и вы не всегда в этом образе, там, конец 60-х, 70-е, или вы меняете, эти были ранние периоды? Именно во внешней атрибуции. Они же ответили, у них 4 части. 4 части. Сначала 60. Про имидж они ничего не сказали. Про имидж давай спросим. Почему для пресс-конференции? Для пресс-конференции почему именно это? Question is why you choose the image of Beatles late 60s and 70s? Yeah, because Beatles had different images. And why you choose to dress for press conference in certain kind of image? Raj, didn't agree to this. Because I think the reason why we chose this appearance is because at this point in the Beatles' career, they were quite strikingly different characters.
They all looked the same earlier on, so this is quite a different look for the individual. Ну, я думаю, почему мы выбрали именно этот стиль, это потому что именно в этот период Beatles каждый имел свою личность и отображает ее этой надежды именно в этот период непосредственно, индивидуально. Ну, еще вопросы? Давай, придумывайте, ну, такая возможность. Хорошо, а как вы считаете, как бы сам, если бы Джон Леннон был жив, как бы сам он отреагировал на такого вот именно, на вас как на проект, на группу, которая занимается... If John Lennon would be alive, what would be his expression if he would see you on your performance? John Lennon. Hopefully, he would be very flattered and impressed that we could recreate the studio sounds of the Beatles live. Надеюсь, что ему очень понравится именно, что мы создали этот живой образ для Beatles в жизни. I think he'd probably laugh. Я думаю, он просто посмеялся. Вопрос еще такой про Йоко Оно. Когда-нибудь виделись, общались, мнение? Потому что мы знаем, что Стас Намин, он вот как только вот открылись границы, он провел там несколько ночей в особняке Йоко Оно, где они общались очень плотно. И после этого он открыл Хард-Рок кафе. Поэтому хочется спросить, как общались ли участники с Йоко Оно и как это повлияло на их творчество? Question is, did you meet Yoko Ono yourself? For instance, it was a musician Stas Namin. When he met Yoko Ono, after that he opened Rock Cafe. Oh, okay. So did you meet yourself? No. I've never met Yoko. I don't know anyone else. Я не встречал ее. I met Yoko two years ago outside the Dakota building in New York. 2 года назад встречал ее в Нью-Йорке. And I was very starstruck, and I froze, and she went, "What do you want?" And I went. Что ты хочешь? She jumped in the car and drove off. Так что ты хочешь, села в машину и уехал. Starstruck. Yoko Ono. Вот, звезда, как Ono. Вот, возьми, у меня еще один есть. Вы записывались когда-нибудь на Abbey Road? Did you have any records on Abbey Road? Sorry? Did you have records on Abbey Road? I'm not sure I understand. Yeah. Abbey Road Studio. Do we do Abbey Road songs? Studio. Have we ever recorded it? Yes. No, we don't need to record any albums because the Beatles did it for us. Нам не нужно записывать альбом, уже Beatles все записал. Да. Вопрос такой, у вас права на все исполнение всех песен Beatles? Do you have rights on all songs Beatles or not? Yeah, we can play any song. Да, можем все песни играть Beatles. А тогда второй вопрос. Как музыкант, у вас есть необходимость, желание, а может быть даже уже чуть выше проекта свои личные? То есть помимо этого общего, занимаетесь музыкой как-то параллельно? As musicians, do you have your own songs, maybe your own project, maybe you do it separately? Do you play other songs? Do I have a project that I'm working on? Yes, I have. У меня есть небольшой проект, я над ним работаю сейчас. We all enjoy playing lots of styles of music. Конечно, нам нравятся разные стили музыки, и мы иногда играем в других стилях тоже. Which makes it very nice and enjoyable to come back and play the Beatles music again. Ну и после этого, конечно, с удовольствием возвращаемся назад и играем музыку Beatles. Ну, последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать зрителям вашим, поклонникам? What do you want to tell your fans to wish? Yeah, what do you want to wish your fans who are going to come to the show? Yes. Oh yeah, come to the show. You know, everyone. Bring your friends. Tell all your friends. Bring your parents, mums and dads. Everyone come to the show. It'll be good fun.
Это будет очень весело, очень замечательно. Приглашайте всех ваших друзей, знакомых, родственников. We're very grateful of the opportunity to be here. Мы очень благодарны этой возможности быть здесь и играть для вас. So we just Мы очень любим Россию. Yeah, and we just want to have a big party with everyone, so everyone come along. Хотим быть частью, поэтому приглашайте всех, кого знаете, приходите. If you love the Beatles, you'll definitely enjoy the show. Если вы любите Beatles, вам понравится это шоу, я вам обещаю. Yes. Последний вопрос. Как долго вы собираетесь этим заниматься? And how long are you planning to do it? Sure. Yeah, I mean, continue. Yeah. Oh. Well, I think as long as we can, physically do it, voice, Как только looks. позволит наше, физическое состояние, наш голос и вообще, облик. If you're trying to play a 21-year-old for, as long as you can. В общем, будем играть, пока можем, так сказать. А как долго уже играют? And how long do you already play? The previous members of this band played for about 30 years. Предыдущие члены этой группы уже 30 лет играли. But I've been playing for 5. А я 5 лет. Well, I've been doing it 10 years. Я 10 лет. I've been doing it for 3 years. Я 3 года. 11 years. 11 лет. А что предыдущим членам проекта не позволило поиграть подольше? And why previous members of that band stopped? They were too old. Уже возраст не позволил. Well, they felt that they'd been very successful in their interpretation of the Beatles. Но они были тоже очень довольно успешны в своем изображении, Beatles. And as with anything in life, we don't get any younger. So it was becoming harder and harder to maintain. Для нас сложно, мы йогой не занимаемся, но все сложнее и сложнее это становится. So they decided to retire. Поэтому думаю, может быть, на пенсию мне пора. Put their feet up and live by the seaside. Где-нибудь уехать и на море пожить на пенсии. I think when you've been doing a show for 30 years, you've earned the right to. Я думаю, если вы 30 лет продолжаете делать эту программу, то иногда приходит время, когда нужно уходить на пенсию, да? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Аплодируем. Спасибо.